Okay, so seems like it's time to start. And tonight we are greeting Thomas Kellner from Germany. Hello. He was our guest several years ago, and we were supposed to see him this year in person, but we see him on the screen. That's at least that's something. Welcome, Thomas, and thank you for joining us. Сегодня у нас в гостях Томас Кельнер, фотограф из Германии, и краснодарцы с ним уже знакомы, он был у нас в гостях несколько лет назад. Мы планировали увидеть его в этом году, но видим его хотя бы на экране. So, let's start, Thomas. Hello and good afternoon from Siegen, Germany to Krasnodar, Russia, and all viewers from different countries on Zoom and live on streaming with Facebook. Приветствую из Зигена, Германии. Добрый день, Краснодар, Россия, все зрители из разных стран на онлайн-платформе Zoom и онлайн-трансляции на Facebook. Thank you to PhotoVisa, Masha Goldman, Irina Chmureva, Catherine Krylova, my interpreter Aljona, and the whole team of PhotoVisa for this invitation to speak at this year's online version of your festival. Спасибо PhotoVisa, Маше Гольдман, Ирине Чмыревой, Катрин Крыловой и моему переводчику Алене, собственно мне, и всей команде PhotoVisa за приглашение выступить на онлайн-версии нашего фестиваля в этом году. It's a great pleasure. Personally, I find it very charming to be surrounded by so many women. Greetings from my wife, Helga. Это огромное удовольствие. Лично мне очень приятно окружать себя таким количеством женщин. Привет вам от моей жены Хельги. So let's start my presentation. Давайте начнем презентацию. I'm losing, yes. I need access to my screen, please. Just a moment. I forgot there was something I should have done in computer tone. Yes, this. And here we go. Поехали. So my lecture today is called Move, but Don't Move, from global to local, from offline to digital, now online and international. Сегодняшняя презентация называется «Двигайся, не двигайся. От глобального к местному, от офлайна до цифрового, теперь онлайн и международная, 2020 в обзоре». Living in one of the 80 bigger cities of Germany, I always learned as an artist, you have to move in order to achieve something, but that is no longer possible. And you have to rethink digital movement now. Живя в одном из 80 крупнейших городов Германии, я всегда понимал, художнику нужно двигаться, чтобы добиться чего-то, но это уже невозможно, и вам нужно переосмыслить цифровое движение. Wow. I believe this year has been one of my most busy years ever. But how come? Я считаю, что этот год был одним из самых загруженных в моей жизни, но почему? I'm sorry to interrupt you, Thomas, but I believe that the audience should see the presentation. Am I right or wrong? Yes. Is not seeing? No, I can see you. It's not on, right? Thank you, Alyona. Oh, sorry. Yeah. Then Now it's on. oh, it's okay. Mm-hmm. Sorry, and
There we are. Yeah, thank you. So, okay, I will talk about different things. Me being an artist, Я буду говорить о разных вещах, себе как о художнике, me being a curator, my current studio situation, and a bit about my private side of my life. о себе как в качестве куратора, о ситуации в моей студии и немного о личной стороне моей жизни. Okay, let's start with the artist side in 2020. Итак, давайте начнем с художественной части в 2020 году. I was born in 1966 in Germany's former capital, Bonn. Grew up a bit west of it and went for studies to Siegen, east of Cologne. Я родился в 1966 году в бывшей столице Германии Бонне, вырос немного к западу от нее и уехал учиться в Зиген, к востоку от Кельна. I was trained to become a teacher for politics, sociology, economy, art history, and fine art. Я получил образование учителя политики, социологии, экономики, истории искусства и изобразительного искусства. After my degree in 1996, I decided to become an artist. And since 2004, I managed the life of an independent artist, curator, collector, and teacher. После получения диплома в 1996 году я решил стать художником. С 2004 года я веду жизнь независимого художника, куратора, коллекционера и педагога. I've shown my work in roughly 500 exhibitions around the globe, published more than 30 monographs, and around 30 museums hold my artworks in their collections. Я показал свои работы на более чем 500 выставках по всему миру, опубликовал более 30 монографий и около 30 музеев хранят мои работы в своих коллекциях. Among them are the Art Institute of Chicago, the Museo de Arte Moderna in Rio de Janeiro, Brazil, or the Fox Talbot Museum in Laycock Abbey. Среди них Чикагский институт искусств, Музей современного искусства в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и музей Фокса Таблта в аббатстве Лекок. I'm still waiting for a Russian institution, though, to include my works in their collection. Я все еще жду, когда российское учреждение включит мои работы в свою коллекцию. So usually I'm very busy with my own work and working with my representing galleries in Brazil, the US, Germany, France, and Australia. I try to keep everything running, but since the bank crisis in 2008, nothing is easy anymore. Так что обычно я очень занят своей собственной работой и представленными работами в галереях в Бразилии, США, Германии, Франции и Австралии. Я стараюсь, чтобы все работало, но после банковского кризиса в 2008-2009 году все стало не так просто. I usually work with fabulous interns in my studio. I always have 1, 2, 3, or 4 at the same time. Most of them coming from our local University of Siegen, not studying art or photography, but literature and culture or media sciences. But sometimes they commute from other cities like an hour or two away. So they are interested in public relation, project management, cultural production, social media, and more. Are you interested? Apply for a job. Я работаю с прекрасными стажерами в своей студии. У меня всегда есть 1, 2, 3 или 4 одновременно. Большинство из них из нашего университета Зигена, изучающих не искусство или фотографию, а литературу, культуру или медийные науки. Иногда они добираются из других городов целый час или даже 2. Итак, они заинтересованы в связях с общественностью, управлении проектами, культурном производстве, социальных медиа и так далее. Если вам это интересно, переходите на мой сайт в раздел «Вакансии». Now, for more than a year, my life is ruled by 2 things mainly. And one of them is jobs. Isn't that fantastic? Вот уже более года моей жизнью управляют 2 вещи, и одна из них — это работа. Разве это не фантастика? Collectors approach me and ask me to do artworks for them. One saw my recent exhibition, Flucticulus,
which will be touring next year, and requested 4 collages of waves made from 64,000 small thumbnail prints. Ко мне подходят коллекционеры и просят сделать для них работы. Один видел мою недавнюю выставку Flucticulus «Волны», которая будет гастролировать в следующем году, и запросил 4 коллажа волн, сделанных из 64 тысяч миниатюр. It took me and several interns more than a year to Photoshop my clients' products into the photos, cutting them all by hand out of photo paper, sorting them into palettes of color, and gluing them on cardboard. I was absolutely lucky to deliver those pieces in February, just before the pandemic reached Germany and was financially safe for a moment. Мне и нескольким стажерам потребовалось больше года, чтобы отфотошопить продукты моих клиентов на фотографиях, вручную их вырезать из фотобумаги, распределить по цветным палитрам и наклеить на картон. Мне очень повезло сдать эти изделия в феврале, так как незадолго до того, как пандемия достигла Германии. И на мгновение я был в финансовой безопасности. Just now, I'm working on the next collage on request, which is less difficult. Only 80 pieces have to join in a collage. It is part of the below seating of the new university's auditorium with a capacity of 600 people. I want the image to be chaotic, vibrant, graphite, or steel in color and maybe abstract like a Twombly. Сейчас я работаю над следующим коллажом по запросу, что не так сложно. Всего 80 штук миниатюр должны объединиться в коллаж. Это часть под сиденьями аудитории нового университета вместимостью 600 человек. Я хочу, чтобы изображение было хаотичным, ярким, графитового или стального цвета и, возможно, таким же абстрактным, как у Твомбли. Really more urgent is to work on Flucticulus and to finish those works, which was once already shown with a catalog, but still I have so many ideas and recently need to include, of course, a corona wave. Works that have been finished were a building traveling as a collage element in a book, small sculptures out of clay, thumbnail compositions, and woven images. На самом деле, более актуальным является завершение работы над моей серией Flucticulus «Волны», которая когда-то уже была показана с каталогом. Но у меня все еще есть так много идей, и недавно мне нужно было включить коронавирусную волну. К завершенным работам относятся здание, путешествующее по миру в качестве элемента коллажа в книге, небольшие скульптуры из глины, миниатюрные композиции, а также тканные изображения. Well, but life and the current pandemic will force me to turn back to local themes. You have probably heard about the Beckers, Bernhard and Hilla Becker, the famous teachers from the Düsseldorf Academy of Art. Но жизнь и нынешняя пандемия заставят вернуться к местной тематике. Вы, наверное, слышали о Бехерах. Бернард и Хилла Бехер, известные преподаватели Дюссельдорфской академии искусств. They started their own work in the first typology just here, where I live. Bernhard was born in Siegen, and he got fascinated by the uniqueness of the local framework houses. Они начали свою работу и первую типологию именно здесь, где я живу. Бернхард родился в Зигене и был очарован уникальностью местных каркасных домов. In order to prove their uniqueness, they photographed them and showed them in a grid. They introduced the term of typology as an art form to the fine arts. Чтобы доказать свою уникальность, они сфотографировали их и показали в сетке. Они ввели термин «типология» как форму искусства в изобразительное искусство. As I will not be able to keep working on more global themes like buildings of power or the New World Wonders, I found something interesting and will introduce a new series in 2022.
Поскольку я не смогу продолжать работать над более глобальными темами, такими как здание силы или чудеса нового мира, я нашел кое-что интересное и представлю новую серию в 2022 году. Yes, exhibitions, traveling, representing, all that exciting part of an artist's life, but Corona stopped everything. Да, выставки, путешествия, показы – это все захватывающая часть жизни художника, но корона все остановила. In 2019, I had 25 group and solo shows. In 2020, only 14 were left. Shows in Spain, Cadiz, Sevilla, Cordoba, Jaén, Huesca were postponed to an unknown future, as well as in France, 2 in China, and 1 in Johannesburg and 1 in Havana. В 2019 году у меня было 25 групповых и персональных выставок. В 2020 году осталось только 14. Выставки в Испании, Кадисе, Севилье, Кордове, Хайне были отложены на неизвестное будущее, как и во Франции. 2 выставки были отложены в Китае, 1 в Йоханнесбурге и 1 в Гаване. But not everything got cancelled. I had several shows in Germany, 1 in Pinhao, and 1 just now online in Washington, D.C., where the curator Fabian Gonzalez, after writing a very interesting curatorial thesis upon the Inca religion, asked me to produce a video. Но не все выставки были отменены. У меня было несколько выставок в Германии, 1 в Пиньяо и 1 идет прямо сейчас онлайн в Вашингтоне, округ Колумбия, где куратор Фабиан Гонсалес после написания очень интересной кураторской диссертации о религии инков попросил меня снять видео. The show is about 4 artists pairing their works and breathing them a new meaning. Here is my video about this show. Шоу рассказывает о 4 художниках, которые объединяют свои работы и вдыхают в них новый смысл. Вот мое видео об этом шоу. Thank you, Aljona, for the subtitles. Yeah, you're welcome. Dear Thomas, how do you feel about working in a horizontal curatorial way compared to a vertical, where the curator dominates the scene? Working in a vertical curation means that the curator needs to organize the exhibition. Curators have the ability to develop a theme and look for appropriate artists that would represent their idea in the best way. Comparing this to a horizontal curation, where artists work closer together, develops into a wider spectrum of knowledge. To evolve the idea of this exhibition, you can see the similarities of a horizontal curation and the Inca culture. When we put together our photos, creating a diptych that works as a dialogue, we combined the 3 patches. What is your reaction to work in a lateral collaboration? Well, I was surprised that I didn't get a solo exhibition at first, but joke aside, I was happy to work in collaboration with such well-represented and outstanding artists. I have known Geisha and Brett for quite a while. As a curator, I included both Geisha and Brett in my exhibitions. I didn't know Alejandra before, but I was positively surprised when I first saw her artworks. Are you an imaginary urbanist? I personally see you create imaginary cities, making the viewer walk through them and enjoy them. Me being an imaginary urbanist is an interesting perception of my art. When reconsidering it, I first thought of Paul Womble, who compared the grid, the black space in my contact sheets, with the ground plan of Brasilia. I would consider myself an urbanist because I'm using urban elements in my photos. Additionally, I'm creating something imaginary, but most importantly, I do not construct a space in my artworks. I rather evoke the central perspective of the object and create something new in a 2-dimensional setting. Dear artists, knowing that pairing your work with the work of other artists may change yours, creating a new image
in the eye of the beholder, may question the monolithical idea of ownership and authorship. How do you feel about letting your work be paired with other ones? When I chose the photos for my own contribution of this online exhibition, I limited them to 6 discourses. In my diptychs, I focused on harmonizing the photos in form, color, and object. For example, when collaborating my artwork with Brett's rooftops, you notice white-green surfaces which dominate the pictures, and the Congress stands in relationship to the chimneys. When I was looking at the combinations of the other artists, I realized that their dialogues work horizontal, vertical, and diagonal the way they arranged them. I hope we will see this exhibition offline in Washington, D.C. and meet in person. Thank you, Gesche. Thank you, Fabian. This is a great honor, and I'm really grateful to be part of this exhibition. Well, I hope you enjoyed seeing my hometown and our online exhibition. Thanks to Gesche Würfel and to Fabian Gonzalez again for this opportunity. Что ж, я надеюсь, вам понравился мой родной город и наша онлайн-выставка. Спасибо Геше Würfel и Фабиану Гонсалесу за эту возможность. Now for books. As an artist, sorry? No. I've just translated. It's okay. As an artist, I love doing books. I always like to accompany an exhibition with a catalog or better with a book. Как художник я люблю писать книги. Мне всегда нравилось сопровождать новую выставку каталогом, а лучше книгой. 3 years ago, a friend became the director of our university's library, and he asked me to do a solo show in the library. I was really happy for this request, as since 2009, I was searching on how to professionalize my CV. 3 года назад друг стал директором библиотеки нашего университета и попросил меня устроить в библиотеке персональную выставку. Я был очень рад этому предложению, так как с 2009 года я искал, как же сделать свое резюме более профессиональным. By the end of 2019, I published my first own bibliography. It contains around 900 publications where my work was published and a must-read essay by Dr. Yihui Huang. К концу 2019 года я опубликовал свою первую библиографию. Она содержит около 900 публикаций, в которых была опубликована моя работа и эссе доктора Йихуи Хуана, которое необходимо прочитать. But how do artists write their CVs? I only learned that our market has no rules, which is good in a way. But for a CV? Ну как художнику написать резюме? Единственное, что я понял, так это то, что на нашем рынке нет правил, что в некотором роде хорошо. Но что же насчет резюме? From my studies, I knew every single science has its own rules of citation, and every publisher has their own one too. It is different in German and in English. Working globally means you have to offer your texts and CV in different languages and for different demand. Из своей учебы я
понял, что в каждой науке есть свои правила цитирования, и у каждого издателя тоже свои. На немецком и английском это совсем другое. Работа по всему миру означает, что вы должны предлагать свои тексты и резюме на разных языках и по разным запросам. The German version that I use now is Zeitschrift Kunstgeschichte, a magazine for art history. The English version is Chicago Manual of Style, and here is a Russian version too. Немецкая версия, которую я использую сейчас, это журнал по искусству, его название вы можете видеть в презентации. Английская версия — это Чикагское руководство по стилю, а вот и русская версия. I can handle this today very quickly with a literature database and can generate it for either in German or in English for the different sites of my website. Я могу справиться с этим сегодня очень быстро с помощью базы данных литературы и могу создать ее для немецкой или английской части моего веб-сайта. Well, after working 11 years on the bibliography, it took me from 2006 till 2014 to fulfill my dream to photograph the Grand Canyon. 2 more years to get this massively 4.5 meters long image produced in 2018, and another 2 years to complete fundraising for a Leporello book. После 11 лет работы над библиографией мне потребовалось с 2006 по 2014 год столько лет, чтобы осуществить свою мечту — это сфотографировать Большой каньон. Еще 2 года, чтобы получить это массивное изображение длиной 4,5 метра, созданное в 2018 году. И еще 2 года, чтобы завершить сбор средств для книги Leporello. The book spreads 1.5 meters, has a written essay by Freddy Langer from Frankfurter Allgemeine Zeitung, and is available in English and German. I just reached my studio this week, a little late for the show in the nearby town of Kreuztal, where the pictures is installed in a cultural space within the train station. Ширину книга достигает 1,5 метров, в ней написано эссе Фредди Лангера, и оно доступно на английском или немецких языках. Они только добрались до моей студии на этой неделе, немного опоздав на шоу в соседнем городе Кройцталь, где картина установлена в культурном пространстве на вокзале. Можете посмотреть. Have a look. You see, I have been quite busy, but my wife's gallery keeps me busy too. Понимаете, я был довольно занят, но я также занимаюсь и галереей жены. In the gallery, we show 5 to 6 exhibitions each year. One of them currently on show is Andres Wertheim, which I discovered 2014 in Krasnodar. В галерее мы показываем
5 или 6 выставок каждый год. Одна из них сейчас на выставке. Это выставка Андреса Вертхайма, которого я открыл в 2014 году в Краснодаре. The regular summer group show that I dedicate to photography was this year given to the benefit of local artists fighting the pandemic and the loss of income. Обычная летняя выставка, которую я посвящаю фотографии, была в этом году отдана в пользу местных художников, которые борются с пандемией и потерей дохода. I was very happy that the Pingyao International Photography Festival gave me my show PhotoVisa, another online show for their 20th anniversary. And I hope to get back into curating next year, one summer show for art gallery in Germany and another show for China in Pingyao. Я был очень счастлив, что Международный фестиваль фотографии Пиняо дал моему шоу PhotoVisa еще одну онлайн-выставку к их 20-летнему юбилею, и надеюсь, что в следующем году вернусь к курированию на летней выставке Art Gallery и на осенней выставке Китая. Aside of that, some of you know that I love dancing. Like last time in Krasnodar, I went dancing for salsa every night to turn some ladies on the dance floor. In my hometown, I'm promoting now an open air dancing spot, which will most probably happen next year. Кроме того, некоторые из вас знают, что я люблю танцевать. Как в прошлый раз в Краснодаре, я каждую ночь ходил танцевать сальсу, чтобы заводить девушек на танцполе. В моем родном городе я продвигаю танцевальную площадку под открытым небом, и эта площадка откроется уже в следующем году. To my studio. After more than 20 years in a city-run building, I lost my studio last year and I had to move into our city villa, losing ground floor access and half of the space. Now I mostly run my office here. Проведя более 20 лет в городском здании, в прошлом году я потерял свою студию и был вынужден переехать в нашу городскую виллу, потеряв доступ на первый этаж и половину пространства. Сейчас в основном я управляю своим офисом там, на вилле. I'm still unpacking boxes and reorganizing myself with daily searches for misplaced items. The plan for this year was to invite collectors to our new space, but in fact now I'm locked and cannot really meet anybody. Я все еще распаковываю коробки и реорганизуюсь, ежедневно ища потерянные вещи. В планах на этот год было пригласить коллекционеров к нам на новое место, но сейчас в заперти, и я не могу никого встретить. But Corona gave me a lot of time for all the very time-consuming things, like changing the whole office with 4 computers to Windows 10, changing to an Exchange server, installing new server PC, changing the newsletter to MailChimp. Но коронавирус дал мне много времени на все эти очень трудоемкие вещи, такие как перевод всего офиса с 4 компьютерами на Windows 10, переход на сервер обмена, установка нового серверного ПК, изменение информационного бюллетеня MailChimp. Since I launched a new website with migrating 10,000 single pages last year, I'm now in the process of integrating the new corporate identity into all fields up into merchandising products. С тех пор, как в прошлом году я запустил новый веб-сайт с миграцией около 10 тысяч отдельных страниц, сейчас я нахожусь в процессе интеграции нового корпоративного стиля во все области, вплоть до товаров для мерчендайзинга. My CMS client management software needed a massive update, including workshops of how to program and design a new front end. Мое программное обеспечение для управления клиентами требовало масштабного обновления, включая семинары по программированию и разработке нового интерфейса. Followed by the need for a new video software for my interns, now working with Blackmagic Resolve, I had also to buy a new PC for that on top.
Затем появилась потребность в новом программном обеспечении для видео, для стажеров. Теперь, работая с программой Blackmagic Resolve, для этого пришлось покупать новый компьютер. And I'm also investing into professional audio equipment for a better sound. Believe me, this is a kind of endless this year. In the moment and the next thing will be an interface to manage in between the CMS with 5,000 addresses and MailChimp for the newsletter. И инвестиции в профессиональное звуковое оборудование для лучшего звука. Поверьте, в данный момент это как бы бесконечное количество, и следующим будет интерфейс для управления между моей CMS с 5,000 адресами в MailChimp. Since I also had courses for social media management, we are running content on various channels, depending on how many interns I have. I have a massive work list of things to do, from writing press articles, editing videos, administration of finances, consignments. Sometimes it feels like a whole enterprise. Поскольку у меня также были курсы по управлению социальными сетями, мы размещаем контент по различным каналам в зависимости от того, сколько у меня стажеров. У меня огромный рабочий список дел от написания статей для прессы, редактирования видео, управления финансами и поставок. Иногда кажется, что это целое предприятие. Since I moved my studio, I have to take care not to lose any of my important contacts. So I'm mailing out books, postcards, letters to make everybody aware of my move. An email alone would not do the same. Some people even need a phone call. С тех пор, как я переехал в студию, я должен позаботиться о том, чтобы не потерять важные контакты. Итак, я рассылаю по почте книги, открытки, письма, чтобы все знали о моем переезде. Одно только электронное письмо не сделало бы то же самое. Некоторым людям все-таки нужен телефонный звонок. One thing that no one sees in the moment, which is very time-consuming, are the preparations for my blog, going online next year, May, for my birthday. Одна вещь, которую никто не видит в данный момент и которая требует очень много времени, это подготовка моего блога, который выйдет в интернет в мае следующего года, к моему дню рождения. The blog will start with 4 themes: the profession of an artist, New York galleries, corporate art and solo shows. Блог начнется с 4 тем: профессия художника, Нью-Йоркские галереи, корпоративное искусство и персональные шоу. 2/3 of what will be featured next year, written or in video, has been produced already. 2/3 того, что будет показано в следующем году в письменном виде или видео, уже отснято. Aside of that, I'm always looking for possibilities how to extend and to control my presence on Wikipedia. I was very, very lucky to find a lady in Cologne to write a wonderful essay, which now gets translated into various languages. Кроме того, я всегда ищу возможности для расширения и контроля моего присутствия в Википедии. Мне очень повезло найти в Кёльне женщину, которая написала замечательное эссе, которое теперь переводится на разные языки. German and English are completed. French needs to be redone. Russian was done several years ago. We are currently working on a Portuguese, Spanish, French, Dutch and Polish version. Немецкий, английский закончены, французский нужно переделать, русский был сделан несколько лет назад, и в настоящее время мы работаем над версией на португальском, испанском, французском, голландском и польских языках. We try to reorganize my work list every week, but in the moment there are more new tasks coming in with a deadline than I am able to finish in time. Мы стараемся реорганизовать рабочий список каждую неделю, но сейчас появляются все больше и больше новых задач с приближающимся сроком, чем я успеваю завершить все вовремя. Corona changed really everything. Коронавирус все изменил. I immediately wrote an interview early March, which I have to remember from time to time before we feel too comfortable. Я немедленно написала интервью в начале марта, которое мне нужно время от времени вспоминать, прежде чем мы почувствуем себя слишком комфортно. This pandemic will have effects stronger than the 2009 bank crisis. Our market in pieces and total return
was shrinking for 11 years. It just started settling and to raise again when the pandemic came. Эта пандемия будет иметь более сильные последствия, чем банковский кризис 2009 года. Наш рынок по частям и общей доходности сокращался в течение 11 лет. Когда пришла пандемия, он просто начал оседать и снова расти. Be careful. Prepare yourself what is coming the next 10 years. Будьте осторожны, приготовьтесь к тому, что нас ждет следующие 10 лет. This is a life-threatening situation for every company, and it can mean the end for the artist. It is no longer about maintaining the status quo, but rather about securing a livelihood. Это опасная для жизни ситуация для любой компании и может означать конец для художника. Речь идет уже не о сохранении статуса кво, а скорее об обеспечении средств к существованию. It is not an effect of 2 weeks. The current issue has ramifications for the next few months or even years until sales return to where they were 2 weeks ago. Это не просто эффект 2 недель. Текущая проблема будет иметь разветвление на следующие несколько месяцев или даже лет, пока продажи не вернутся туда, где они были 2 недели назад. You should now hold the money together and agree new payment terms for invoices, for example. Теперь вы должны собрать деньги и согласовывать новые условия оплаты счетов, например. New loans should be applied for, as the higher profits in the recent years now serve as an evidence. Once you are in need and have no more money in your account, you won't get any more credits. Теперь следует подавать заявку на новые займы, поскольку более высокая прибыль в последние годы служит доказательством. Как только вы окажетесь в нужде и на вашем счету больше не будет денег, вы не получите никакого кредита. All costs now have to be put to the test, including leasing, personal or on rent. The costs should be reduced to an absolute minimum now. Теперь нужно проверить все затраты, включая аренду, персонал. Затраты должны быть сведены к абсолютному минимуму. Creativity is required. If there is work, no matter what, it should be done as soon as possible, and the money should be held together. Требуется творчество. Если есть работа, несмотря ни на что, ее нужно сделать как можно скорее, а деньги удержать. Now is the time to develop plans and marketing strategies for the future and prepare something new that can surprise the customer. Настало время разработать планы и маркетинговые стратегии на будущее и подготовить что-то новое, что может удивить покупателя. Always stay positive, because only with the right attitude you can overcome an existential crisis. Всегда оставайтесь позитивными, потому что только с правильным отношением вы можете преодолеть экзистенциональный кризис. Don't waste time. If I now know what I have to do, then I should do it immediately and not evaluate it or even schedule it for next week. Now is the right time to act. Не теряйте время зря. Если я теперь знаю, что мне нужно делать, то я должен сделать это немедленно, а не оценивать это и даже не планировать на следующую неделю. Пришло время действовать. A little follow-up note for all the employees. Only those companies that manage to survive then recruit employees. Separations are part of it, so that it can then go on together again afterwards. Напоминание для сотрудников. Только компании, которым удается выжить, нанимают сотрудников. Разделение является его частью, так что оно может снова продолжаться вместе. Well, the little private side of my life. Так, небольшая личная часть моей жизни. Since March last year, I'm living in quite a bubble. Family is first. My mother had 3 strokes and we had to take care of her through this time. We brought her closer to our home, into a home for elderly care. С марта прошлого года я живу в большом пузыре. Семья на первом месте. У моей мамы было 3 инсульта, и все это время нам пришлось заботиться о ней. Мы переместили ее ближе к нашему дому, в дом для престарелых.
We had to go through very tough and exhausting times till the end of 2019. Since the beginning of 2020, we are renovating her house every weekend and will put it for lease now. До конца 2019 года нам пришлось переживать очень тяжелые и изматывающие времена. С начала 2020 года мы каждые выходные ремонтируем ее дом и сейчас собираемся сдать его в аренду. Since Corona, I don't have much of a private life anymore, aside of my mother and her house and maybe the interns in my studio. No sports, no dancing anymore, and I do really hope to return to Krasnodar for the portfolios and for the dancing. С начала коронавируса у меня немного личных дел, за исключением моей матери, ее дома и, возможно, стажеров в моей студии. Ни спорта, ни танцев. И я очень надеюсь вернуться в Краснодар за портфолио и за танцами. Thank you very much. Большое всем спасибо. Stretch. Come and visit me. Заходите ко мне в соцсети. Thank you. And I'm open for any questions. Всем спасибо, и я открыт для вопросов. Дорогие гости, задавайте вопросы Томасу. Though your presentation was so well structured and so informative that there are hardly any questions, including your private life. So that was brilliant. Я сказала Томасу, что даже о его частной жизни мы немного узнали, поэтому, возможно, места для вопросов сейчас уже не осталось. Это действительно была блестяще подготовленная презентация. Можно я задам вопрос? Can I ask the question? You plan everything in advance with such long perspective, and you work so hard to organize business side of art. What about art itself? Do you plan special time for relaxation and for some kind of contemplation that is necessary for the artist? Do you plan this time as well as business part of the artist life? И на русском языке я скажу, что Томас планирует заранее огромную часть его деятельности, художественной деятельности, которая, в принципе, связана со сферой маркетинга и бизнеса. И мой вопрос заключается в том, что планирует ли он также четко, вставляет ли он в это расписание специальное время на то, чтобы побыть художником, отдохнуть, поразмышлять то, что необходимо художнику в его именно художественной жизни. Well, very difficult. Usually I go on travels for my work and I can dedicate a specific time for it. In the moment, I'm really covered with paperwork, administration, IT administration, whatever. But I know there will be exhibitions next year. And through winter, I have to work on the last collages and paintings. And also for the next local project, I'm waiting for the right time of weather. So I need a little overcast and no sunshine for photographing, but maybe I will postpone it for next year. So we'll see. Итак, довольно сложный вопрос. Я не могу посвящать много времени сейчас, потому что сейчас очень много бумажной работы. В следующем году также будет много выставок, и к ним нужно уже готовиться. Я также жду правильной погоды для того, чтобы фотографировать. That's it. Any more questions? У меня есть вопрос к Томасу. There is not a question, but just a remark. Thank you, Thomas. You are really positive. Thank you very much. So, Спасибо, Света. and my question is following. I remember, because we know each other for 20 years already, I remember how much did you bring spiritually from all your travels. Right now, what's your inspiration when you can't travel
right now. И мой вопрос к Томасу, поскольку мы знакомы 20 лет и встречались в разных странах, все эти поездки, они давали огромное вдохновение. Сейчас что служит источником вдохновения? Well, let's say I'm living on ideas that were written down, and I cannot work too much, and I have to really to focus now on the presentation of the Grand Canyon, followed by working on the Flocticulus exhibition to be finished for next year. And alongside that, I'm working on architectures locally here in Siegen. So that's enough for the next year. I cannot really do much more. Сейчас я живу на идеях, которые написаны. Мне не получается много работать, и так как сейчас я больше всего уделяю времени на работу над Большим каньоном, Grand Canyon, и также на свою выставку Fructiculus, волны. И в следующем году планирую, извините, я не очень там услышала, что-то с архитектурой, с местной, если мне кто-то поможет. Нет? Это просто один из проектов, связанный с местной архитектурой. Спасибо, да. Вы все сказали. Ага, окей. Thomas, and one more question. I remember once the inspiration for you was the ceramic what your mother produced when you was a child, and your turn to work not only with the photography but also with the ceramic. It was because of the let's say kind of check of your childhood memories. Can you please tell us more about this interesting new step in your art and in your artistic life? И мой вопрос сейчас о том, что несколько лет назад у Томаса появилась новая волна в творчестве, связанная с тем, что он вспомнил о керамике, которой занималась его мама, художник, когда он был маленьким. И отсюда появилась керамика у него, известного фотографа. И я попросила его побольше рассказать об этой части его жизни сейчас. Well, Irina, my mother was a teacher for arts and crafts and textiles. And as children, we were always surrounded by all kinds of materials, from textile to stone to wood to steel. Everything was around us. So it was only a question of time till I would start different things. And on top, the village that we were living in was an ancient pottery village where we worked with clay on the weekends. Ирина, спасибо за вопрос. Моя мама была преподавателем искусства, и как дети мы были окружены разными материалами, глиной, деревом и так далее. И это был всего лишь вопрос времени, когда я чем-то уже начну заниматься творческим. To work in clay was just one thing. The whole project of Flocticulus was driven by working on the theme of wave, how to bring the movement of a wave into the contact sheets and continuing this work in other materials. Работа в глине — это была одна вещь, но работа над волнами — это совершенно другое, и моя задача была, как придать волнам движение. Did I answer that? Yes. Yeah, I believe so. Any more questions? Irina, Екатерина, Maria? No? No?
Пожалуй, больше вопросов нет. Well, I believe there is no more questions. So I would like to thank Thomas for a brilliant presentation. I would like to thank all our guests for joining us tonight. And I would like to thank Alyona, who made a beautiful translation, and she prepared the subtitles in Russian not to interrupt the brilliantly prepared presentation. So thank you so much, everyone. It was a very good teamwork tonight. Я поблагодарила Томаса, я поблагодарила наших гостей и вас, тех, кто к нам присоединился, и я особенно благодарна сегодня Алене, которая наш переводчик, которая сделала блестящую работу и, не прерывая Томаса ни на секунду, подготовила субтитры. Спасибо огромное. Thank you very much. So, Krasnodar is waiting for you, Thomas. I know. Just come to dance. Yes. See you all tonight at 7 at the same place, Zoom. Thank you and goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye.